যাচ্ছে সকাল যাচ্ছে শহর, কেমন আছো আজ, কি খবর? শত ব্যস্ততায়ও ভালো থাকা চাই। Tune in bright with morning Energizer. Get sunrise tips to be healthy and wiser. Tune in bright with morning Energizer. From sunrise tips to a day's appetizer, Morning Energizer with Nazia, only on Radio Foorti 88 FM. Hi listeners, welcome back. তোমরা শুনছো রেডিও ফুর্তি and তোমাদের সাথে আছি নাজিয়া এবং এজা, আর তোমরা শুনছো আমার শো মর্নিং এনার্জাইজার। যারা যারা এতক্ষণ আমাদের কথা রেডিওতে শুনেছো, দিস ইজ ফর আওয়ার ফেসবুক লাইভ ভিউয়ার্স। Eza Chowdhury is the founder of Samadhi Wellness. She's a yoga instructor in Bangladesh. আমরা অনেক নিউট্রিশনাল অ্যাসপেক্টস নিয়ে কথা বলছি। আমরা আলোচনা করছি কিভাবে আমাদের বাংলাদেশি কালচারে বাংলাদেশি নিউট্রিশন এবং ডায়েট ফলো করে আমরা একটা হেলথি এবং ফিট লাইফস্টাইল মেনটেন করতে পারি। Back to you, Eza. So we were talking about how আমরা we should be eating local খাবার খাবো। সো এই যে লোকালের ব্যাপারটা একটু আসি, সেটা হচ্ছে যেসব মানুষ, আমরা তো সবাই we are accustomed to eating rice, আমরা ডাল খাই, ভাত খাই, চিকেন খাচ্ছি, ভাজি খাচ্ছি, লোকাল ভেজিটেবলসের ভাজি খাচ্ছি, হ্যাঁ। But I personally, as a professional who trains people and who's helping people with their weight goals, management bolo, any life goals bolo, health goals bolo, I feel like the way we prepare our food in Bangladesh is not the healthiest way to prepare it. আমরা সয়াবিন তেল খাচ্ছি, which is তেল কখনোই আসলে খারাপ না। It doesn't matter তুমি কিরকম তেল খাচ্ছ, but তেলের অ্যামাউন্টটা I feel like it's a big deal, right? So আমরা অনেক তেল দিয়ে আমাদের মুরগিটাকে কষাচ্ছি বা ভাজি রান্না করছি, I see my mom and আমার দাদিদেরকে দেখতাম অনেক তেল ঢালছি আমরা before we even start the cooking process. And I think that is not a way that we should continue following when we prepare our food. What's your thought on that? No, absolutely. You're right. আমরা ওই একই জিনিসগুলো আমরা অনেক হেলথিলি খেতে পারি। যেরকম আমরা যেটা সবজির কথা বললে, সবজিটাতে যে এত তেল দিয়ে দিচ্ছি আর এত ওভারকুক করে ফেলছি, it takes away all the nutritional value. Yeah. But এই জিনিসটাই আমরা যদি কম তেল দিয়ে করি বা ভাপে দিয়ে করি বা সেকে যে ভর্তাগুলা বানাচ্ছি, these are way healthier. বাট আমাদের একটা কনসেপ্ট হয়ে গেছে, একটা আইডিয়া হয়ে গেছে যে যত বেশি তেল তত বেশি মজা, যত বেশি ঘি ঢালা যায়। যখন রান্না করবে অনেক সময় যেটা ঘি অনেকে ইউজ করে, যেটা ইজ রান্নাটা ঠিক নেই, তখন উপর দিয়ে একটু ঘি দিয়ে দিলেই খুব মজা হয়ে গেল। উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। সো এই একই জিনিসগুলো উই ক্যান ইট ক্লিনার। সবজিটাকে আমরা একটু ক্রাঞ্চি রাখি। লেট আস অ্যাপ্রিশিয়েট দ্য সবজি। যে এখন শীতকালে এত মজার কপি, বাঁধাকপি and ফুলকপি, বাট ফুলকপিটাকে আমরা এত ওভারকুক করি, প্রায় সময় দেখা যায় যে ফুলকপিটা খুঁজেই পাচ্ছি না, রাইট? সো উই হ্যাভ টু বি এবল টু সি দ্য সবজি, appreciate it, really taste it. We don't have to hide the taste with মশলা and তেল. And we tend to do that. And naturally আমাদের body craves ওই natural, requires that natural সবজি. That is meant for us. That is something we should be appreciating, not hiding it. It's like hiding the beauty behind, the true beauty behind. Just always, I feel like Bangladeshi যেসব household যেসব ভাজি করা হয়, I feel like they all taste the same, whether it's aloo or kopi or pata kopi, they all taste the same to me. I don't see a difference. একই মশলা ইউজ করা হচ্ছে, because it's কারি all করা cooked. হচ্ছে, কারি দিয়ে একদম জিনিসটাকে শেষ করে ফেলা হচ্ছে। It's all the same base. একই base. Even like chicken এর মশলাটাও কিন্তু ওরকমই. Something has to change. We can change that. যেরকম যখন ভর্তা বানায়, অনেক ভর্তা আছে যে টমেটো ভর্তা or the eggplant ভর্তা, ওগুলো তো সেকে নিয়ে করা যায়। You love ভর্তা. I love ভর্তাs. I'm a very pure Bangu. মানে আমার খাওয়া দাওয়া has to be Bengali. Now that being said, ভর্তা, ভাজি, these can be made much more healthier. But portions আমাদের ওয়াচ করতে হবে with the carbs. I was coming to that next. যে carbs ভাত খেলাম, but আমি যদি এতগুলো ভাত খাই আর আমার সবজি এতটুক, that defeats the whole purpose. আমাদের বডিতে we need carbs. আর আমাদের
এই অঞ্চলে আমরা ভাত খাওয়া এসেছে আমাদের যেটা আগে বললাম যে it has to do with the climate, it has to do with what we're growing. Yeah. But mostly আসছে from farmers. Yeah. ওনারা they work very hard. ওরা সারা দিন খেতে খামারে কাজ করছে মেজরিটি আমরা শহরের লোকজন এটা করছি না No, we have a very sedentary life. Very much. So আমরা ওই একই পোর্শনে যদি ভাত খাই when you see farmers বাংলাদেশে ওদের তো পেটে পিঠে লাগানো Yeah. ওরা যে এরকম উঁচু করে ভাত খাচ্ছে ওদের তো বডি দেখলে বুঝাচ্ছে because they are burning it and they need the carbs. আমরা যারা শহরে থাকি আমাদের এই কার্বসগুলো তো দরকার নেই. We can eat and it's also about portion control should also be about paying respect. Why should I eat for 3 people? Yeah. No? And also আমাদের খাওয়ায় আমারও ফ্যামিলিতে এভাবে বড় হয়েছি যেখানে the whole point was যে টেবিলে এই মাথা থেকে ও মাথা খাওয়া থাকবে Yeah, it's like food is a love language for us. It's a love language, but it's also waste. It's also you're not paying respect. যে আমরা এতগুলো মানুষের জন্য খাচ্ছি কেন? More like this gluttony. Is being given to us nature, Like we have to pay respect to যে এই portion-টা. I don't have to waste. I can give this to somebody else. Someone else can. Portion control is a huge factor, a determining factor about how the food we eat affects us, right? I feel like as Bangladeshi people, like I've grown up eating rice for lunch and dinner. একদম ছোটবেলা থেকে and it's not something that I'm willing to give up just because I have specific body goals. I'm willing to tweak that a little bit to carbohydrate কমিয়ে protein বাড়িয়ে whatever body goals I have. I want to gain muscle, I want to look a certain way, I want to lose fat, but I'm not going to completely omit carbohydrates. I'm sure you get a lot of students who come to you who make it sound like carbohydrate is the devil. যে এটা খাওয়া যাবে না বা এটা কার্বোহাইড্রেট বাদ দিয়ে দিলে আমি শুকিয়ে যেতে পারবো বা আমি অমুক একটা ফিটনেস বডি গোল আমি ওটা অ্যাচিভ করতে পারবো রাইট what is your advice to people who seek exercise as a form of yoga for weight loss? Firstly, going back to rice, we're having a lot of discussion around rice, and I'm glad because this is such an important staple of this country. একে হচ্ছে you have to understand যে rice is gluten free. Yeah. So মাঝখানে খুব একটা ক্রেজ শুরু হয়েছিল 20 বছর আগে 10 বছর আগে যে রুটি খেয়ে আমি তো ভাত খাই না রুটি খাই আমি ভাত খাই না পরোটা খাই. One, it's much worse than bhat because it has gluten in it. It's much heavier for us. Bhat is good, smaller portion, not in the big portion. Like filling up your plate. I don't typically encourage people for yoga for just weight loss. But then again, it happens. So we think about cleansing from the inside. যে খালি উপর দিয়ে আমি মেকআপ করলাম ভালো কাপড় পরলাম beauty doesn't come from there. Beauty comes from when my stomach is clean, when my mind is clean. আমি কি thought process আমার কি থটস আছে সারাদিন আমি কি খারাপ চিন্তা করছি না ভালো চিন্তা করছি আমি থিঙ্কিং পজিটিভ আমি কি খাচ্ছি এই ক্লিন ইটিংটাও কিন্তু এটাও ডিটারমিন করে আমি কিভাবে চিন্তা করব যখন হেভি খাই আমরা যখন খালি গরু মাংস খাচ্ছি বিরিয়ানি খাচ্ছি or steak খাচ্ছি burgers, fries we're putting a lot of pressure on our metabolic system তখন আমাদের brain is not and our sensitivity and nervous system is not in the place it's supposed to be আমরা খুব তখন নার্ভাসই হয়ে থাকি আমরা খুব অ্যাঙ্গার থাকে আমাদের অনেক কিছু থাকে so they're all related and that's what we really try to focus is on the holistic way of life. Not just the exercise, because there has been a lot of cases যেখানে somebody was very fit or প্রতিদিন they were running or they were eating fairly healthy কিন্তু they ended up having a cardiac arrest or so I think we need to focus on a holistic way of life instead of just focusing on weight loss. Exactly. I feel like as a fitness trainer I feel the same way because anything that is it involves moving our bodies, movement bolo, amra ki khachi, what we put into our bodies, what we're putting into our stomachs. It's all like an equation. Like one is nothing without the other, right? So that's really important for people to understand. তোমাকে আরেকটা জিনিস তোমার কাছ থেকে আমি জানতে চাই সেটা হচ্ছে you were saying যে তুমি রাতে খাও না but you have 2 meals a day, right? So how do you time that? Like তোমার কি খিদা লাগলে তুমি খাও নাকি just do you have a specific time because আমি যেরকম like my goals are to look a certain way to put on muscle to have a lot of strength so I eat like
I think every 3 to 4 hours throughout the day আমি একটা meal খাই. And I have like a certain goal যে আমাকে 200 grams of protein খেতে হয় every day because I have certain muscle building but certain strength goals. So my question to you is 2 meals থেকে what is your timing ওই দুইটা mealer and how do you ensure that you're getting enough protein being a vegetarian? By the way, that's a lot of discipline on your part to be able to stick to কত gram of fat, কত gram of protein আমার খেতে হবে. So I have to calculate my macros, but it's just something I've been doing for so long. So আমার জন্য it comes very naturally. I can tell. Yeah. I can tell it comes very naturally. I try to make life as easy as possible. Yeah. Typically because আমি এখন দেশে আমার মা এখানে ফ্যামিলি এখানে আমি চেষ্টা করি ওদের সাথে দুপুরবেলা খুব বড় একটা মিল করতে. আচ্ছা. তো দুপুরে মিলটা খুব এলাবোরেট হয়, রাতে খুব হালকা খাই. হ্যাঁ, রাতে অত বেশি মানে একটা মিল তো অলরেডি খেয়ে ফেলছি, তো রাতে দেখা যায় একটু ছোট একটা স্যালাড, একটা স্যুপ বা একটু রুটি, একটা সবজি খেয়ে নেই. Now, it's important যে আমরা একদম খেয়ে না ঘুমাতে চাই, একটু there's a couple of hours in between. But বাংলাদেশে যেটা হয়, everything runs very late. So I had to adapt to that. আগে যেটা কাজ থেকে বের হতাম, by 7 o'clock I was done dinner. By 9-10 o'clock I'm in bed. এখানে দেখা যায় আমি ক্লাসই করাচ্ছি, আমি যোগা ক্লাস করাচ্ছি till 8 o'clock. বাসে এসে খেতে 9টা. তো I eat light. যদি বাইরে ডিনার্স থাকে, প্রায় সময় দেখা যায় যে আমি বাসা থেকে খেয়ে যাই. তাই বাসা থেকে আমি খেয়ে যাই. সো দ্যাট এমনিতে তো ভেজিটেরিয়ান অপশনস খুব কম, বাট তুমি যেটা বললা যে ব্যালেন্স ডায়েট, সো ফর মি টু মেনটেন দ্যাট ব্যালেন্স ডায়েট আই হ্যাভ টু ইট অ্যাট হোম. তারপরে ধর আমার গ্রিন জুস একটা কিছু আমি খেয়ে গেলাম, ওখানে গিয়ে শুধু আই জাস্ট নিবল. Like something to snack on or something small. Something small. So I think my whole goal is to how can we integrate everything that's clean in our everyday life, and how can we keep it as easy as possible. Those are really good goals. And so, and the other thing is not to, I never ask anybody to focus on what we look like, but rather how do you feel every day. Yeah. Because how we look like করলে ওরা প্রথমে যে জানুয়ারির প্রথম ফার্স্ট উইকে ক্লাসেস খুব ফুল থাকবে, সবাই আসছে, নিউ ইয়ার রেজলিউশন, তারপরে 2 weeks later half the people are gone. So I keep asking people, and that's also for myself, how do I feel? After I eat this, how do I feel? আমি লেট করে খেলে how do I feel? সকালে যদি if I miss কয়েকদিন আমি যদি আমার টার্মারিক জুস, আমার হলদি রস আমি না খাই, how do I feel? So if you go by how you feel, you tend to sort of gravitate towards the healthier lifestyle. এটা naturally হয়ে যাবে because body always craves to be healing. Yeah. তোমার মন মেজাজ যদি খারাপ থাকে, body will start to tell you যে you will, and if you don't listen to it, you'll end up কোনো একটা in the wrong place in the wrong time, তুমি গিয়ে হঠাৎ করে you might get angry. খামাখায় দেখা যাচ্ছে তোমার ছেলের উপরে তুমি চিল্লাচ্ছ, but it has nothing to do with him. Yeah. Because body is asking you to slow down. So just like that, food is the same thing. You have to follow যে আমার কেমন লাগছে এই লাইফস্টাইলটা করার পরে. The rest comes. A lot of feelings with food. So different to how I approach nutrition. For me, nutrition is science. It's numbers. When I look at a food item, I think calories, I think protein, I think carbohydrates, I think macronutrients, micronutrients. That's how my brain has been processed over the years. That's how I've conditioned myself, right? But on the hindsight, তুমি যে কথাটা বললা, feeling, like if I eat a burger, which I do sometimes with my son, or when I go out with friends, I don't feel that great afterwards. ঠিক আছে, মানে খাওয়ার সময় it's like a gluttonous feeling, অনেকদিন পরে খাচ্ছি, feeling like it's a cheat meal. I don't like to call it cheat meals, like treat meals, right? I'm retreating but rewarding myself for এক সপ্তাহ or 2 সপ্তাহ staying clean. But then I don't feel great afterwards. But when I eat my home cooked prepped meal, ধরো mince beef অথবা chicken, poached chicken with like whatever মানে মশলা টশলা তেল I use, I feel better. And I feel like I have certain body goals. So I feel like I'm actually putting in the work that I need to reach those those steps, but those goals, ছোট goals যেগুলো থাকে. So I guess it's the same for us both, how we feel
I eat more. I eat like a little family of 4 people. But it's so good to hear this from you. Feelings and food, like how do you feel about what you eat? I think that's very important for everyone to think about. But arekta jinish ki jano is a lot of people feel great after eating biryani. So that when you think about feelings, ওরা হয়তো বুঝতে পারছে না যে এটা লং টার্ম আমার জন্য it's not gonna feel great because my body's gonna start to fight against me if I keep dumping biryani in my system, if I keep dumping like Coke and fries and what have you. So how does one come out of this mindset? Like, how do you know if, like, that feeling? Food is great and food makes us happy. Like, I'm at a Ferrero Rocher khele, I'll feel good because the sugar hits you, right? But then otar ekta crash ache, which is what we don't always think about. We don't think about that crash. We think, oh, chocolate ta khela, I'm feeling great, arekta khete hobe. But etar je ekta aftermath ache, eta kintu general people, they don't think about it and they don't understand it. How do you create that awareness? So আমাদের I think I have that too. যে মাঝে মাঝে তো ওই ফ্রাইজ গুলো ওই বার্গারটা খেতে আসলে তো খুবই মজা লাগছে. হ্যাঁ. It's an initial benefit. It's a very preliminary leveler একটা addiction. Food is an addiction, right? So আমরা যখন রোজা করে, রোজার মাসে যখন সবাই রোজা করে, what is the craving? The craving is not প্রায় সময় দেখা যাচ্ছে যে খিদা কিন্তু হচ্ছে না. It's just you're just used to chewing. You're used to like putting something in your body. So এই যে যখন আমরা হঠাৎ করে মুখে একটা ফ্রাই দিচ্ছি বা গরুর মাংসটা দিচ্ছি, হ্যাঁ, of course all these taste buds and everything is kicking in. It's a great feeling. But the after effect is not so great. So আমাদের awareness-টা বাড়াতে হবে. And it's okay, মাঝে মাঝে we do that. But can you come back to that balance? আমরা এই homeostasis আসতে হবে আমাদেরকে আবার. So যত awareness বাড়বে, যেটা তুমি বললে যে প্রথম you went by science. যে আমার এতটুকু প্রোটিন লাগবে, এতটুকু ফ্যাট লাগবে, এতটুকু কার্বস লাগবে, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। আস্তে আস্তে যেটা হচ্ছে এখন ওটা থেকে বের হয়ে গেলে ভালো লাগছে না। That science came into existence for a reason. Yes. You know? So এরকমই তোমার awareness has gone up now. Your body has become very aware. এরকম mentally they also become aware of a lot of things. যে আমাকে খারাপ কোম্পানি ভালো লাগছে না, বেশি টক্সিক, you know, I need to get out of there. Or খারাপ ফুড গুলো আছে, এটা 2-3 দিন হয়ে গেছে, এখন আর ভালো লাগছে না. So your awareness has gone up. So ওরকমই I think the more you take care of yourself, প্রথম একটু কন্ডিশনিং করতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে your awareness goes up. And then once your awareness goes up, তখন you'll slowly find your way back. I think that's what we, like, all, not just you and I, like as a collective whole, যদি চিন্তা করি, বেশিরভাগ মানুষ এটা নিয়ে আমরা স্ট্রাগল করি, ওই সেলফ অ্যাওয়ারনেসটা যেটা আমার জন্য ভালো, so আমাকে I have to do this, I have to stick to this, I must do this. মানে এরকম একটা মাইন্ডসেট ক্রিয়েট করেন. It's also very difficult when you're not surrounded by people who are on the similar path as you. Like say আমি এখন I follow a certain lifestyle and I hang out with, say, 5 other people who are not even close to having those fitness or wellness goals. And when I'm spending more time with them, it is very easy for me to just derail অথবা just think about, even question myself, আমি কেন এটা করতেছি? Because আমার 5টা friend তো এটা করতেছে না, and তাদের lifestyle completely different. So তখন self-awareness-টা becomes harder to like hold on to, I believe. So you know, just like how you teach your son, যে এই খারাপ জিনিসটা ওখানে যাবা না, ওটা করবা না, এটা ধরবা না, বাট এই খারাপ কোম্পানি or এই খারাপ ফুডটা, you know, you're teaching him that. আমাদেরটা on a different level, we also have to start to become aware যে কোন জিনিসগুলো আমার জন্য ভালো, কোথায় থাকলে আমার জন্য ভালো হয়, কারা আমার জন্য ভালো. Like I like to do this self-assessment when I hang out with people. আরেকটা যেটা অনেকে জিজ্ঞেস করবে, যেরকম, you know, to be with a partner যার he or she is not thinking in the same level, যেমন খাওয়া দাওয়া নিয়ে, এখনো হাজবেন্ড দেখা যাচ্ছে আচ্ছা গরু মাংস খাচ্ছে, অনেক রিচ ফুড খাচ্ছে, প্রতিদিন বিরিয়ানি খেতে যাচ্ছে, and the wife is really trying to, or vice versa, you know, the husband's really trying to get into fitness. I think that is difficult. That is difficult, but
this is why we have the yoga practices. This is why we have the meditations. This is why we have they go to sessions with you to bring in that awareness. আমি আমারটা করছি আস্তে আস্তে দেখা যায় যে সবাই somewhat ভালো মানুষটাকে ভালো যে লাইফস্টাইল লিখছে ওদেরকেই ফলো করে and you can inspire each other if you have a partner. It's definitely something you can collectively do. It can be an activity as well, right? Absolutely. Yeah. I think that is one of the questions I get a lot. আমি তখন চেষ্টা করছি but আমার ওয়াইফ এখন করে না বা আমার হাজবেন্ড এখন করে না আমি কিভাবে করব এটা Forget about them. Either they start developing better habits it's also you difficult separate যারা বাসায় মানে নিউক্লিয়ার হোমস যে দুই রকমের খাবার রান্না করতে হচ্ছে right like that is actually a bit challenging but that's why again it's to do with the willpower, it's to do with the awareness. Everybody should know how to cook and you should be cooking your own meals. I don't see how that should be a problem. Thank you, Eza. Thank you for your time today. I mean, I think our listeners already know a lot from you. Exercise is not the only method to wellness. Like, you have to focus on your nutrition, and you've shared your knowledge with us. So thank you for that. Thank you for coming. Any last words for our listeners? Last bits of advice of motivation, 2-liners, bole dao. Put yourself first. Okay. Put yourself first because আমরা নিজেদের if we don't take care of ourselves আমরা অন্য আর কোনো কিছুতে আমরা excel করতে পারবো না. I love that. Thank you for listening to Radio Foorti, guys. Make sure you tune in on Mondays and Thursdays, সকাল 9টার সময়, to learn more about your wellness, about yourself, and to listen to advice from me and the beautiful and wonderful guests I have. On that note, I'll be back soon. Till then, do Foorti. Bye.